Hi children, good morning to all. Today grade 2 computer science class. Today grade 2, what is this? Grade 2 computer science class. Today what is the lesson? Lesson 3. What is the lesson? Lesson 3. What is the lesson name? How does a computer work? What is the lesson name? How does a computer work? Say, tell me once again, what is the lesson and lesson name? Lesson 3. How does a computer work? What is the lesson name? How does a computer work? So, okay children, in this chapter we have learned about the last class. It's okay, even though let's recall one time in this class. It's okay. Say, what is a computer? A computer is a electronic machine. What is a computer? A computer is a electronic machine. What is the spelling for computer? Say children, what is the spelling for computer? Tell the letter one by one. It's okay. So what is the spelling for computer? C O M P U T E R. Computer. What is the spelling for computer? Tell me once again. C O M P U T E R. Computer. What is the spelling for computer? C O M P U T E R. Computer. How many main parts is here? 4 main parts. How many main parts? 4 main parts. Say what and all? The first one, monitor. What is the spelling for monitor? M O N I T O R. Monitor. What is the spelling for monitor? Tell me once again children. M O N I T O R. Monitor. Say second one, mouse. What is this? Second one, mouse. What is the spelling for mouse? M O U S E. Mouse. Third one, keyboard. What is the spelling for keyboard? Say children, what is the spelling for keyboard? K E Y. Key. K E Y. Key. B O A R D. Board. Keyboard. Say, what is the third one? Keyboard. What is the spelling for keyboard? Say, K E Y. Keyboard. B O A R D. Keyboard. It's okay. Fourth one, CPU. Fourth one, what is this? CPU. What is the CPU? I am going to tell another one time. What is a computer? A computer is a electronic machine. What is the spelling for computer? C O M P U T E R. Computer. It's okay. How many main parts is here? Previous class I said, how many main parts? 4 main parts. How many main parts? 4 main parts. Say what and all? See, I am going to show the pictures also. It's okay. See, what does this? Say, what does this? This one, monitor. What does this? This one, monitor. What does this? This one, keyboard. What does this? This one, mouse. This one, CPU. So, okay children, tell me once again. See, what is this? This one, monitor. What is this picture name? This one, monitor. What is this? This one, keyboard. Mouse. CPU. So, okay, what is this? This one, monitor, keyboard. What is the CPU? Mouse. So, okay, how many main parts? 4 main parts. How many main parts? 4 main parts. So, okay, children, see.
It's okay. I'm going to tell another one time also. What is a computer? A computer is a electronic machine. See, it needs to work on data. See, what is this? How do you use letters, symbols, text to enter in the computer? It is called the data. Enter into the computer, it's called the data. Or number, text, symbols. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கம்ப்யூட்டருக்கு instructions கொடுப்போம் இல்லையா? So it is called that name data. So okay, what is a computer? A computer is a electronic machine. It needs to work data. அது work பண்றதுக்கு என்ன வேணும்? Data வேணும். What is a data? The letter, text, symbols we enter into the computer called the data. நம்ம கம்ப்யூட்டரில் டெக்ஸ்ட் ஆகட்டும், சிம்பிள்ஸ் ஆகட்டும், நம்பர்ஸ் ஆகட்டும் நம்ம என்டர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், அதை டேட்டான்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஓகே சில்ட்ரன், ஹியர் இன் திஸ் சாப்டர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன், IPO. What is this? IPO. What is this? IPO. What is this? IPO. What do you mean by I mean input, P means process, O means output. What is this? Input, process, output. Tell me once again, what is this IPO cycle? What is the IPO cycle? I mean input, process, output. Tell me once again, what is that IPO cycle? Input, process, output. What is this? Input, process, output. So okay, here input, first we give the enter the data and instructions to the computer. After the processing going, then we will get that output, we will get that result. நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கடைசியா? Result கிடைக்கும். See here, these three steps together, it is called the IPO. What do you mean by IPO? I mean input, P means processing, O means output. Tell me once again, what is that IPO? I means input, processing, output. Tell me once again children, what is this IPO? Input, processing, output. Input, processing, output. So okay, here these three steps together, this is called the IPO cycle. What do you mean by IPO? Input, processing, output. So okay children, now I am going to give one example. See, what is this? See, what is this here? First one, cons. Here இங்க என்ன பண்றாங்க பாருங்க, cons வந்துட்டு here, cons here is input. Say, what is this? Here cons here input. For what purpose we said cons is input? ஏங்க நம்ம வந்து கார்னை வந்து இன்புட்னு சொல்கிறோம். இங்கே பாருங்கள், ஏன் அப்படின்னா கார்ன் வந்துட்டு ரெடியாக இருக்குது. நம்ம வந்துட்டு நான் எப்போவுமே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஒரு ரெடியாக இருக்கிற பொருளுக்கு பேர் தான் இன்புட்டு. ரெடியாக இருக்க பொருளுக்கு பேர் என்னது? இன்புட். அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ரெடியாக நம்ம தயாராக வச்சுருக்கிறதுக்கு நேமு இன்புட். இங்கே என்ன எது ரெடியாக இருக்குது? விச் ஒன் இஸ் இங்கே ரெடி? ஹியர் கான் இங்கே வந்து ரெடியாக இருக்குது. எங்கே போடுறதுக்கு? மெஷினில் போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. ஆஃப்டர் த ப்ராசஸிங் த மெஷின் ஹீட்ஸ் அப் த கான்ஸ் அண்ட் தே ஸ்டார்ட் பாப்பிங். என்ன ஆகுது? இங்கே இந்த ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த கான்ஸ் தான், இதை வந்து அந்த மெஷினில் போட்டோன்னே ஹீட் ஆகுது. ஹீட் ஆனோடனே என்ன ஆகுது? இங்கே பாப்கார்ன் தயாராகிட்டுருக்கு. ஆஃப்டர் தட் வி கெட் தட் அவுட்புட். வாட் இஸ் திஸ் அவுட்புட்? நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ஒரு பாப்கார்ன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வெளியில் எடுத்து ஒரு பேக்கெட் பண்ணியாச்சு. இட் இஸ் கால்டு தி அவுட்புட். இட்ஸ் ஓகே. See, I am going to give another one example also. See, what is this? Here 3 pictures given. இங்கே 3 picture கொடுத்துருக்காங்க. Can you identify which one is the input, which one process, which one output? சரி, what is this? இங்கே milk, then here one fruit கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இங்கே என்ன இருக்குது? மிக்ஸி இருக்குது. Here which one input, which one process, which one output? Here மேங்கோவும் மில்க் இருக்கு இல்லையா, இட்ஸ் கால்டு தி இன்புட். ஏன் அப்படின்னா இது ரெண்டும் மேங்கோவும் மில்க் எப்படி இருக்குது, இங்கே அடுத்தது ஜூஸ் போட்டு மிக்சியில் போட்டு அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு அது தயாராக இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் கால்டு தி இன்புட். வாட் இஸ் திஸ்? இட்ஸ் கால்டு தி இன்புட். இட் இஸ் கால்டு தி இன்புட். ஹியர் மிக்ஸ் இஸ் தேர், நோ மிக்ஸ் இஸ் ஹியர் ப்ராசஸிங். வாட் இஸ் திஸ்? மிக்ஸ் இஸ் கால்டு தி ப்ராசஸிங். சி, ஜூஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இல்லையா, இட் இஸ் கால்டு தி அவுட்புட். இட் இஸ் கால்டு தி அவுட்புட். ஸோ ஓகே சில்ட்ரன், சி ஹியர் another one examples also given here. இங்கே இருக்குது பாருங்கள், வாட்டர் இருக்குது அவருக்கு இல்லையா. சி ஹியர் வாட் இஸ் திஸ்? ஹியர் ஒன் இன்புட்,
இதை என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, இட் இஸ் கால்டு தி ப்ராசஸிங். ஆஃப்டர் தட் வி கெட் output. After that we get that output. நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, output இங்கே கிடைச்சிருச்சு. So okay children, as well as the system as well as like this, like systemலயே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதே மாதிரி தான் பண்ணுவோம். இங்கே another one examples also given here. okay, என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே dirty clothes கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே washing machine, here இங்கே dry clothes கொடுத்துருக்காங்க. okay, can you identify which one is the input, processing, output? See what is this, this one input, washing machine processing, this one output. It's okay. Same here, let's understand the 3 steps of the IPO again. Here IPO again என்ன பார்த்தோம், இங்கே வந்துட்டு I said only the examples for the நம்மளோட நார்மல் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற எக்ஸாம்பிள்ஸ் we saw. Now I'm going to say in system oriented. What is this IPO here? I said I means input, P means processing, O means output. நம்ம என்ன பண்ணோம், இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்துட்டு வீட்டில் பயன்படுத்துறது அந்த மாதிரி சொல்லி தான் இன்புட் எது, ப்ராசஸிங் எது, அவுட்புட் எதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போ சிஸ்டமில் which one input, which one processing, which one input, processing, output ன்னு பார்க்க போகிறோம். See what is this here, input. What is this, I means input. What is this, I mean input. Say, tell me once again, what is that I means input. What is this I means input. What is this I mean input. What is this I mean input. So okay, here we give the data, otherwise instructions to the computer, it is called the input. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், டேட்டா இங்கே இன்புட்னா என்ன அப்படின்னா சிஸ்டம்க்கு நம்ம டேட்டாவை கொடுக்க போகிறோம், இட்ஸ் கால்டு தி இன்புட். சி எது மூலிமா இன்புட் கொடுப்போம், we use the keyboard and mouse. We use the keyboard and mouse to give the input. We use the keyboard and mouse. What is this, we use the keyboard and mouse. 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 What is this, we use the keyboard and mouse to give the input. We use the keyboard. What is it? We use the keyboard and mouse to give the input. Keyboardலையும் மவுஸ்லையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இன்புட்டை கொடுப்போம். We use the keyboard and mouse to give the input. What is this, we use the keyboard and mouse to give the input. What is this, processing here. See இப்போ கீபோர்ட்லையும் மவுஸ்லையும் என்ன பண்ணோம், வாட் இஸ் ஐ மீன்ஸ் இன்புட். வாட் இஸ் ஸ்பெல்லிங் ஃபார் இன்புட், INPUT input. So what is the input, we give the instructions to keyboard and mouse. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கீபோர்ட்லேயும் மவுஸ்லேயும் இன்புட்டை பாஸ் பண்ணுவோம். So what is the CPU here, what is this processing here, what is this next one, P means processing. What is this P here, P means processing. What is this P here, P means processing. Here only CPU is the processing is here. CPU தான் என்ன பண்ணும், எல்லாத்தையுமே ஒர்க் பண்ண வைக்கும். So it is called processing. CPU, see what is this, the CPU works on the data. அந்த இன்புட் கொடுக்குது இல்லையா, அந்த டேட்டாவை எது ஒர்க் பண்ண வைக்கும், CPU ஒர்க் பண்ண வைக்கும். It is called the processing. It is called the processing. What is it, இங்கே ப்ராசஸிங் சொல்கிறோம்ல, எதை ப்ராசஸிங்னு சொல்கிறோம், இப்போ இன்புட் வந்துட்டு கொடுக்குறத எது ஒர்க் பண்ண வைக்குது, CPU ஒர்க் பண்ண வைக்குது. எது இன்புட்டை கொடுக்குது, கீபோர்ட். which one is give the input, keyboard and mouse give the input. After the processing is doing the CPU, it is called the, what is this, processing. It's okay. See next one, output. We will get that result show on the monitor, it is called the output. It's okay. I'm going to tell another one time. See what is this, IPO. What is this IPO, what is this IPO, I means input, processing, outputs. Input, processing, outputs. What is the input spelling, INPUT. Input, what is the spelling for input, INPUT. Input, what is this, input. So okay, see what is the input, we give the we give the data to the computer, keyboard and mouse. What is this, keyboard and mouse. We use the keyboard and mouse to give the input. நம்ம எது மூலமா இன்புட் கொடுப்போம் சிஸ்டம்க்கு, we use the keyboard and mouse. We use the keyboard and mouse to give the input. இன்புட்டை வந்துட்டு கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி கொடுப்போம், எது மூலமா கொடுப்போம், keyboard and mouse. Next one, P. What is this, next one, P. Tell me once again, what is this
P. P means processing. What is the spelling for processing? P R O C E S S I N G. Processing. What is the spelling for processing? P R O C E S S I N G. Processing. What is the spelling for processing? P R O C E S S I N G. Processing. Tell me once again, what is the spelling for processing? P R O C E S S I N G. Processing. So, okay. Here CPU is that. Now here give the input, no keyboard. We use that keyboard and mouse to give the input here, no. Where it's work in that CPU. Here CPU is called the processing. ஸோ ஓகே நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ இன்புட்டை கீபோர்ட்லேயும் மவுஸ்லேயும் நம்ம கொடுப்போம் இல்லையா அது எங்கே ஒர்க் ஆகும்? சிபியூவில். வேர் இன் சிபியூ. அந்த சிபியூவில் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு நேம் தான் ப்ராசஸிங். வாட் இஸ் தட் நேம்? ப்ராசஸிங். ஹியர் வாட் இஸ் சிபியூ? டு யூ நோ? இதுக்கு முன்னாடி சிபியூ பார்த்துருக்கீங்களாப்பா? ஐ ஷோ த மோர் டைம்ஸ். ஓகே, வாட் இஸ் திஸ்? What is this? This picture CPU. Here CPU looks like a box. இங்க பாருங்க, CPU பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கு? ஒரு பாக்ஸ் போல இருக்கு இல்லையா? CPU looks like a box. Without CPU we cannot do any work. With CPU இல்லாம நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? எந்த வேலைகளையுமே செய்ய முடியாது. Without CPU we cannot do any work. It's okay. இப்போ I am a human. Where do I store everything? எங்கே நான் எல்லாத்தையும் எங்கே நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன்பா? ஐ ஸ்டோர் எவ்ரிதிங் இன் மை மைண்ட். நான் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா என்னோட மைண்டில் நான் இருக்க எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவேன்? ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். as well as the கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணும்? I said CPU. CPU என்ன பண்ணும்? எவ்ரிதிங் ஸ்டோர் இன் தட் CPU. CPU என்ன பண்ணும்? எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். What is the another one name? CPU, it's another one name. It's called the brain of a computer. What is that another one name? Brain of a computer. Tell me once again, what is this? This one, brain of a computer. What is this? Brain of a computer. It's okay. See here. Here one. Here what is this? Here one girl sit in front of the system. What she's doing? She's doing give the instruction to the computer. இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? கீபோர்ட்லேயும் மவுஸ்லேயும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸு, அதாவது டேட்டாவை கொடுக்குறாங்க. என்ன கொடுக்குறாங்க? she give the data 25,2. இது என்ன பண்ண போகிறாங்க? அங்கே ப்ராசஸ் ஆக போகுது. என்ன ப்ராசஸ் பண்ண போகிறாங்க? அடிஷன் பண்ண போகிறாங்க. என்ன பண்ண போகிறாங்க? அடிஷனுங்கிறது இங்கே ப்ராசஸிங். Where will get that output? She will show the output on the monitor. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? மானிட்டரில் என்ன பண்ணுவாங்கப்பா? மானிட்டரில் அவுட்புட் பார்ப்பாங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, see here input, here processing, here output, no? Here இப்போ இன்புட்டுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? I give the number 2, 2. What is this? This one input. Here 2, what is this? Input. இங்கே ப்ராசஸிங்கில் what is doing here? 2. இது என்ன பண்ணணும்? 2, என்ன பண்ணணுங்கிறது தான் இங்கே ப்ராசஸிங். 2 + 2 = what is the answer come? 4. What is the answer come? 4. Say what is this? That one output. What is this? That one output. See children, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நான் வந்து சிஸ்டமில் போய் உட்காந்து ஐ ஓப்பன் தட் கேல்குலேட்டர். நான் என்ன பண்ணேன்? கால்குலேட்டரை எடுத்துட்டேன். இட்ஸ் ஓகேவா? I give the another one example. See here 1, 3. Here what is this? Here 1, 3 னு what is this? Here one input. நான் என்ன பண்ணுறேன்? இன்புட் வந்துட்டு 1, 3 னு I give. ஆஃப்டர் என்ன பண்ண அடுத்த ஸ்டெப் வாட் இஸ் டூயிங்? அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஆகுங்க? அடுத்த ஸ்டெப் ப்ராசஸிங். வாட் இஸ் திஸ்? அடுத்த ஸ்டெப், நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ப்ராசஸிங். ஹியர் ப்ராசஸிங் என்ன ஆகும்? ப்ராசஸிங்கில் 1 இல்லை மைனஸ் பண்ணலாம், ஆட் பண்ணலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஹியர் 1 + 3 = what is the answer come? 4. What is this? This one output. What is this? That one output. What is this? That one output.
What is this? That one output. So okay children, let us recall once again in this chapter. See, what is the lesson name? What is the lesson? Lesson 3. What is the lesson? Lesson 3. What is the lesson name? What is the lesson name? How does a computer work? What is the lesson name? How does a computer work? What is the lesson name? How does a computer work? Say, what is a computer? A computer is a electronic machine. What is a computer? A computer is a electronic machine. What is a computer? A computer is a electronic machine. It needs to work the data. வேலை செய்யறதுக்கு என்ன கொடுக்கணும்? Data வேணும். See, next என்ன ஆகுது அப்படின்னா, see, letters, symbols, otherwise text. We enter into the computer. It is called the data. So, okay, in this chapter, very, very important, IPO. What is this? IPO. What is this? IPO. What is IPO? I mean input, processing, output. Input, processing, output. So, okay, input, processing, output. நான் என்ன சொன்னேன்? I said more example also. Input, processing, outputக்கு என்ன சொன்னேன் நான் உங்ககிட்ட? இப்போ ஒரு ஆப்பிள் இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ see here ஆப்பிள் இருக்கா? ஆப்பிள் is input here. What is this? ஆப்பிள் வந்து input. Here apple input. இங்கே மிக்ஸி ஜார் இருக்கு இல்லையா? அந்த மிக்ஸி ஜார் வந்து here processing. இங்கே மிக்ஸி ஜார் what is this? Processing. Say what is this next one? Output. இங்கே juice. இங்கே என்னது? ஆப்பிள் ஜூஸ் இருக்கு இல்லையா? It is called the output. Say here what is this? Apple input, மிக்ஸி ஜார் processing, juice output. So okay children, say what is this? Input, processing, output. What is this? Input, processing, output. It's okay. Now you know I'm going to tell another one example also. See இங்க என்ன இருக்கு? இங்க milk இருக்கு. இங்க என்ன இருக்கு? milk இருக்கு. Here one mango is there. As like what is this? This one input. இங்க மிக்ஸி ஜார் இருக்கு இல்லையா? மிக்ஸி எனக்கு வரைய தெரியாதுக்கனா ஓகேவா? So what is this here? Processing. Here what is this one? Mixie. Is this processing? Here output. Inge what is this? This one mango juice. What is this one? Mango juice. This one mango juice. It is called the output. See what is this? Mango, milk. What is this here? Here mango and milk input. What is this here? What is this processing is doing here? Mixie. What is this? This one processing. Juice it is called the output. It is called the output. It's okay. As like that system la enna பண்ணுவோம்? இதே போலயே input, processing, output. What is this? Input, processing, output. Input na enna? We give the data, enter in that where in keyboard we enter the data to keyboard and mouse. It's called the input. We use the keyboard and mouse to give the input. Where input கொடுப்போம்? We use the keyboard and mouse to the input. After that processing. எங்க processing நடக்கும்? The CPU works. It is called the processing. நம்ம கொடுக்கிறது எங்க வேலை செய்யும்? போய் CPU ல work ஆகும் இல்லையா? So it is called the processing. After that we will get that result. நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு result கிடைக்கும். It is called the output. It is called the output. On the output where we go and see show in that monitor. எங்க பார்க்க முடியும்? மானிட்டர்ல பார்க்க முடியும். So okay, எங்க கண்ணா பார்க்க முடியும்? Say what is this? This one monitor. One monitor la பார்க்க முடியும். What is a monitor? A monitor looks like a TV screen. Tell me once again, what is the spelling for monitor? M-O-N-I-T-O-R. Monitor. What is the spelling for monitor? M-O-N-I-T-O-R. Monitor. Tell me once again, what is the spelling for monitor? M-O-N-I-T-O-R. Monitor. What is a monitor? A monitor looks like a TV screen. What is this? TV screen. It's okay. The face of the monitor is called the screen.
புரியுதா கண்ணா நான் என்ன சொல்கிறேனே? நம்ம வீட்டில் இருக்கு இல்லையா டிவி, அந்த டிவி இருக்கு, நம்ம வீட்டில் டிவி இருக்கு இல்லையா, இந்த இப்படி டிவி இருக்கு இல்லையா, இந்த டிவியை போல தான் இருக்கும் மானிட்டரும், அதோட ஃபேஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் இஸ் கால்டு தி, இதில் படம் பார்க்குற இல்லையா, படம் தெரியுது இல்லையா, அந்த பகுதிக்கு பேர் தான் வாட் இஸ் ஸ்க்ரீன் இஸ் கால்டு தி மானிட்டர். ஓகே, சேம் here systemல what is this, I give the example inputக்கு see 4,1 it's called the input. 4,1 what is this? Input. 4,1 what is this? Input. Here processing, what is this processing is doing here? 4 plus 1 equal to what is the answer? Come, it's called the processing. It's everything we are doing in CPU. Next one, output. What is this output? 4 plus 5, 4 plus 1 equal to 5. This one output. 4 plus 1 equal to 5. This one output. So okay children, உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அந்த லெசன் என்னன்னு சொல்லிட்டு? இட்ஸ் ஓகே, நம்ம அடுத்த லெசனுக்கு போகலாங்களா? வாட் இஸ் திஸ்? லெட் us go to next lesson. Next lesson, fourth lesson. What is the, simply I am going to give just for introduction. Okay, what is the next lesson? Next lesson name 4. What is the lesson name? Computer devices. What is the lesson name? Computer devices. So okay, what is this? Computer devices. Already I said a computer works in 3 steps. What is this? What என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லி சொன்னோம்? Tell me, what is this? என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம்ப்பா? Input, processing. What is this? As like IPO. Input, processing, output. What is this? Input, processing, output. Here any part that gives the input to the computers receives the output, stores called the device. அதாவது இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு சில கம்ப்யூட்டர் டிவைஸ்லாம் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, சும்மா just I am going to give the introduction. So okay, see what is this? Input device. Here what is this? First one, input device. What is this? Input device. See, second one, output device. See, what is this? Input device. Input device, output device. Next one, storage device. What is this? Next one, storage device. Storage device. See here, what is this? There are 3 steps. Computer devices. What is this lesson name? Computer devices. How many devices here? 3 devices. How many devices? 3 devices. Input device, output device, storage device. Input device, output device, storage device. Tell me once again here, what is the lesson 4? What is the lesson name? Computer devices. Here there are 3 devices here. Input device, output device, storage device. See what are all input devices here? Already we saw. What is this? What are the input devices here? See, I am going to simply examples. Keyboard. What is this? Keyboard, mouse, microphone. It's everything in the input example. Mouse. What is this? Mouse, keyboard, microphone. Say what is the input device here? What is the input device? We enter into the data. We enter the data into the computer. It is called the input device. What is the input device? We enter the data into the computer. It is called the input device. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? டேட்டாவை என்டர் பண்ண போறோம் கம்ப்யூட்டருக்கு. அதுக்கு நேம் தான் இன்புட். டேட்டாவை கொடுக்குறோம். நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறோம். அதுக்கு நேம் தான் what is this? Input device. What are the input? What is the example for the input device? Mouse, keyboard, microphones, everything for example for the input devices. It's everything for the input devices. So okay, see what is this output device? What is the output device?
get that result, get the result we show on the monitor. It is called the output device. What are all the output device? For the example, see, monitor, speaker, what is this? Monitor, speakers, headphones, printer. Monitor, speakers, headphones, printer. These examples for the part output device. These example for the output device. So okay, what is the speakers? Speaker na enna pa? I said more times. What is this? What is this? That one speaker. What is this? That one speakers. 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 What is this? Speakers and headphones. What is this? This picture, speakers, headphones. What is your speakers? Here, speakers to listen the music. Everyone to listen the music. Everyone to listen the music. Everyone. எல்லாரும் என்ன பண்ண முடியும்? அந்த ஸ்பீக்கர்ல வர சவுண்ட்ஸ் வந்து எல்லாரும் என்ன பண்ண முடியும்? கேட்க முடியும். We listen the music. So everyone. But headphones not like this. Headphone, who will wear the headphone? That person only hear the sounds, music. எதா இருந்தாலும் சரி அவங்க மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்? இங்கே கேட்க முடியும். What is the difference between speaker and headphone? Speakerனா we can listen the music and sounds. Everyone எல்லாருமே என்ன பண்ண முடியும்? சவுண்ட்ஸையோ மியூசிக்ஸையோ கேட்க முடியும். But headphone not like this. Headphone என்ன பண்ண முடியும்? Who will wear the headphone? That person only hear the sounds, musics. அவங்க மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும்? மியூசிக்கை கேட்க முடியும். See, next one, storage device. What is this? Next one, storage device. Next one, storage na என்னப்பா? Do you know what is storage? Storage நாவே என்ன பண்ணி போகிறது? சேவ் பண்ணி வைக்கிறது. What is this? Storage na என்னது? ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது. So okay, storing the we use for storing the data. It is called the storage device. Storage நாவே என்ன பண்ணி வைப்போம்? நம்ம எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம். See, here allows you to the save your work for the future use. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஃபியூச்சர் யூஸ்க்காக சேவ் பண்ணி வைப்போம். என்ன அப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து டுமாரோ நான் ஒரு காப்பி வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும். என்ன பண்ண அது என்ன பண்ணுவேன்? இன்றைக்கே நான் போயிட்டு சிஸ்டமில் உட்காந்து டைப் பண்ணி வச்சுருவேன். ப்ரீவியஸாகவே நான் என்ன பண்ணுவேன்? டைப் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன். ஸோ இட் இஸ் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ப்ரீவியஸாகவே ஸ்டோர் பண்ண முடியும். வாட் இஸ் த ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்? We store the data. So it is called the storage device. என்ன பண்ண முடியும்? டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண முடியும். Here example for CD. See example of CD, DVD. What is this? CD and DVD. What is the CD? Compact disc. What is this? CD. CD means compact disc. What is this? DVD, digital video disc. இங்க சீடியில் என்னென்ன பண்ண முடியும்? See, store the data, games, photographs and music. This purpose we use that CD. See, as like that DVD also. சீடியில் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதேவே டிவிடிலையும் பண்ணிக்க முடியும். ஆனால் என்ன பண்ண முடியும்? இதை விட சீடியை விட டிவிடியில் இன்னும் கொஞ்சம் டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோர் பண்ண முடியும். See, it's okay children. Next one, pen drive. What is this? This one CD, this one DVD. What is this? CD, DVD. What is this? CD, DVD. It's okay. What is this? This one, pen drive. What is this? This one, pen drive. What is the pen drive? Karna pen drive என்ன பண்ணியோம்? Pen drive is very very small size. Pen drive பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கு? ரொம்ப சைஸ் ஸ்மாலாக இருக்கு இல்லையா? Pen drive is very very small size. Compare the CD and DVD. But we store the much of data. எதை விட கம்பேர் எதை விட ஸ்டோர் பண்ண முடியும்? சிடியும் டிவிடி விட பென் டிரைவில் we can store more data. ஓகே, அந்த பென் டிரைவ் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்? we use the pen drive to insert the computer backside USB port இருக்கு இல்லையா? that place we insert the pen drive. It's okay. See, next one, what is this picture? Hard disk. What is this picture? Hard disk. Already I said, already fixed the CPU inside the box, the hard disk. Everything stored here. Everything என்ன பண்ண எல்லாமே என்ன எதுல ஸ்டோர் ஆகும்பா? Everything store in that hard disk. Everything store in that hard disk. எல்லாமே எங்க ஸ்டோர் ஆகும்? hard diskல ஸ்டோர் ஆகும். See, CD இங்க பாருங்க, CD, DVD, pen drive.
எல்லாத்தையும் விட we store the more data in the hard disk, save in the hard disk. நம்ம hard diskல என்ன பண்ணலாம், எல்லா டேட்டாஸையும் எல்லாத்தையும் விட டேட்டாஸை நிறைய ஸ்டோர் பண்ண முடியும். So okay children, see in this class what the lesson we have learned, the chapter 3 how does a computer work, and chapter 4 simply I given the introduction. What is the chapter 4? The chapter 4, the lesson name computer devices. What is this? Computer devices. So okay children, all of them listen these videos very carefully. So okay, we will see in that next class. Thank you.